سلام زخبركم تخاتلتي تግራይ ميديا هاوس كاب واشنطن دي سي زفنو تግራይ ميديا هاوس جميرو له لما انتي سنه سرعت نايتي زخري نا وتادرات ايرتراس تجفجفو سرا اب كتما خصوم نبرتي زذكرولو علتي ازين 4 ورحي زوصره جفجف اب حنت معتي طراي اوشت 24 ساعات لعل حادش حزخون سبات تجفجفولو علتي نزين مذكر دما لما انتي اب كتما اخصوم مولا شمعان ناي حلنا صولتن تخايدولو صباح دما كاب غزا زي موصا بروجرام كغبريو كله نبراي كتما اخصم اب غزا كوفيلو كوعلي صباح زوم جغانو زوم سوااتنا زيوم نمواال نذكرنا يوم كن قصلينا سلازي كبرن موغسن كلهم جغانو سوااتنا ازي اب 19 حدار 2013 عامه مرات استفصمه بارمنياوي جفجاف سراويت ኤርትራ دما نمواال نذكرنا يوم كن قصلينا زي خبركم تخاتلتي تግራይ ميديا هاوس سبز اوانزي تግራይ ميديا هاوس كاب اير وريدلو بزي مخنيات من مغبر لما تግራይ ميديا هاوس زوصو مغلص يلو كم زيبل كم بويه كبرات تخاتلتي تግራይ ميديا هاوس كم زفلت حزبنا بكل مداي دمصو عفين كان نمصنات زغبر زنبره قالسي ميديا هوم تግራይ ميديا هاوس حنتي مس اشحات قطيما دمصي حزبي بمخان حلفنتها اناتواص تركب ابزي استفلالي غيزي منغستي ايثيوبيا بمليونات دولارات بممدب تግራይ ميديا هاوس كاب اير نمورات سريحهم ايتساخعلومن حزيون اتي عفنا بجبره شبراوي منغستي ايثيوبيا يقصلالو بزي مخنيات كا تግራይ ميديا هاوس نستوسنه غزه كاب اير وريدالا بزي مخنيات كا مس كلهم مداركتي اكلات نابز نبرو نمملاس نسرح سلازلنا بتحتنا قصبيونا دما نحتت مدبات تግራይ ميديا هاوس نتكاتاتلو دما بزي اغاطامي براديونا ختكاتاتلو صاويتنا نقرب تግራይ ميديا هاوس واشنطن دي سي 3 ابريل 3 ورح 3 28 2021 زخبركم تخاتلتنا لما انتي لما استفالالي صبصابات يحيزلكم قريبه زلخو ناي لما انتي صبصابات مبزحتيو سراويت ኤርትራ اب الحزب تግራይ زفصمو غفعتات زقالو يوم ناي لومي بالفلاي زمازم ناي عالم لخ ميدياتات بزيون فرانس 24 رويترز كمون ذا تيليغراف حويسو زتفالالي ميدياتات بزعبا اتي اب تግራይ زتفصم غبنات زقالو بزقالع مغديو صبصابات حيزمو صب زلو نعاتهم دما حيسنا قريبنا لنا تكاتاتولنا قديمه بخبر زعدم فلما جن كمتي كل جزء نجبره ناي لما أنتي مدبنا بناي عدوشتي زيناتاتنا خنجمر كم زفلت كابت مالي أتحيزو بس حيزلو وراري حيلي نبدو واوي زوبا تግራይ أم تاوي يركب تمالي كاب أواش هربان نقصجن زمتسو بالعلي 7 زغونو أوتوبساتن أورالاتن زتسعنو وررتي حيلتات نختما مايجو حليفهم ناب أنفت بورا دحر مقعز أب كبابيتات تخعان مدروسن تراقيفهم اللو ازوم ببزحي هصاناتن تحت عدمن زحاقف وتهدى وررتي حيلتات اب تخعان مدروسنن حدشتي دفعات يقعتكم زلو تفليطلو اتم وررتي حيلتات لعل 7 لعل شوعات مدافع كلته بيئمات شدشته زخون زو 23 استعاطون تخون ازي حزمون زمصو 7 زغونا مخاينن اورالات دما ابتي لو زلو بوتا تطويلن يركبا تبهيللو بتمساسالي كاب أواش 4 زمصو بزحي زلوهم أبالات وررتي حيلتات تمالي كاب كتما مخوني وصوصي إلكا عدي مدحان أبستبها لكبابي تراقيفهم كم زلو وانت فليطلو بخالي وغن كاب عد قدوم كساب عد قيح أبزلو كبابيتات بيونيفورم وتادرات إثيوبيا استخدنو تاسيرا إثيوبيا زحازون بزحي زلوهم وتادرات إرتراون أو تراقيفهم اللو بزحي زلوم زوم أبالات سراويت ኤርትራ أبت خبابي كسفرو تغيرو زلو كونيلكا نمد نقار ويدما سراويت ኤርትራ أبت خبابي يلن سراويت إثيوبيا ترأي زلو زبل محبر السبع عالم يكون نهزبي تግራይ كم أول نهزبي إثيوبيا نمتلال مخانو وانت فليط الله مبزحتي زمو تادرات زيوم دما بزقوان زي كاب كتما عد قدام كساب عد قيح اللو تباهيلو اللو ازي كم زيلونا هالوا لما أنتي بأنفت كورم زمصا 10 حصين لبس تانكتات ناب كتما مايچو مساتوا شعو ناب أنفت مخوني وريدن لو تباهيلو اذن بمنقدي اسفالت كورم مخوني توعيزن زمصا تانكتات اب لعلتي ببزح وصاي زتهانصو منقديتات اسفالت مايچو كورم
كبيت زخونة عنوات أبصحين اللغة تبهيلو اللو أبز أوانزي وررتي حيلتات كون يلوم ببرات لبس تانكتات قبل علم من قدتات تجراي يقعزو سلازلو أما بزحتي أو كتماتات تجراي زركب ويدما أما بزحتي من قدتات تجراي زركب أسبالتي أني وخمزلون كاب تجراي زرخبنا يو حبريتها هي ملاخت بخالي وجن لعل السبعة زغونو تجارو أبلات فيدرال بوليس أديس أبابا كاب أديس أبابا ناب كتما مايتشو آتيوم اللو تبهيلو اللو زوم يونيفورم بوليسين ناي سيفيل كداونتن زتخدنو أبلات بوليس أبز أوانزي أب كتما مايتشو تراقي فملو سلمنتاي ناي سيفيل كم استخدنو جنز تفلت سلازيلا أب كتما مايتشو زركب حزبنا كابزوم سيفيل تخدينهم زلو بتجرينيا زارو بوليسات نعرسو خد إنقاون صاوعيت قريب الله كاب كتما مايتشو كالي دما كم تتفلتوا زخبركم تخاتاتلتنا سراويت إيرترا قبل تجراي كوتس يتباهيلو بأبي أحمد كابز نقر نابزي بزحي زلوم سراويت إيرترا بز أوانزي ناب تجراي نأتو يوم زركبو بزي مسرت أبتي زحلفة عربي كبابي ساعات 4 ناي مشت أستات عسرا زخونا وتهدرات إيرترا زعنا عبيتي مخاين إيرترا بأنفت زالم بسعد قرات جيرن ناب عداق حموس آتين اللو أتباهيلو اللو زوم كبتي أزوار استعاتقو حدشتي سراويت إيرترا أبي والوالو مع الفيات عداقا ربع سعادة خوخوبن أسبن آتيوم كمزلو كابت خبابي زرخمنا أي حبريتين ملخت وررت حيلتات إيرترا نبي كتما عداقا حاموس مشيت بزوات صحون تخون هزبي نخير دما كونيل كا مبرهتي قطف 5 قبرة كابتي خبابي زرخمنا أي حبريتا قليس قلنا اللو بخالي وغن أب تمساسالي علت سراويت إيرترا يوصل له نخبهال كبابي مقولاتن بزتن بأستات شمونت مخاين زغونات زتصعنو وتهدرات إيرترا بأنفت دامو غيروم ناب إيرترا قصهم كيدوم اللو تبهيلو اللو الزوم عربي كاب ساعات الشعات كساب 11 أبزولو جزي زتاقو عزورر تحيلي بحانتي تارغا زيبلا مكيناك أيح مسكال تعجبهم نا أنفت إيرترا خبزخدو تحبيرو اللو بخالي وغن زخبركم تخاتاتلتنا أخيبا سيفيل سيرفيس ون أب تجراي تساليط الله بدكتور مولو نجاز تمرح أخيباس أبلات سيفيل سيرفيس أب تجراي كاب علت 15 كساب 16 للتشحن 19 عامة مرت ويدما كاب 15 كساب 16 مقابيت كل التشحن 13 عامة مرت أبي كتما مقالة تخيلو الله تبهيلو الله أبتي أخيبا سرحتنياتات سيفيل سيرفيس تجراي بقلطوف سرحهم عند حرزي جميرهم دوموس كم زي وهاوم مولو نجا أتنكي وتزاريبو وملو أبز أوانزي أخيبا سرح أبت أوانتي أخيبا سرحت أبتهم أخيبا سرحتنياتات سيفيل سيرفيس تجراي زتفلا لي حتوتات زقربون تخونو كفتهم زقربوهم حتوتات نمولو نجا مالتي زقربون الحتوتات وررت حيلتات إيرتران ملشاتات أمحاران بالسجنان أب تجراي نهاليو كم يجرنا عنا خنسرح درجة كلهم تكالات بيت صحفتات تجراي عنيوم نهالو كم يجرنا عنا خنسرح حيلتات مكلخال نتجارو كم دليتهم الناصرو الناس سقينو نهالو كم أول وررت حيلتات تجراي حيزوم نهاليو كم يجرنا عنا خنسرح إلهم حتى تمو بزي كازي دما خصوص أواج أيد لينان نحنا بحجن سرعة ننابر حزبين بر بخصوص أواج محادر حزبي كونان سلزي كل عال الله إلى مولو بخالي وغندما خصوص أواج وصي زلو كونه تبهيلو حزبي بجيزين أبغزها مسأتوا نبرتات حزب تجراي نمسرق استدغز تأوج أواجيو سلزي كل عال الله لعلو كله دما وررتي حيلتات إيرتران أمحاران مليشا أمحاران بقلطوف كاب تجراي كوصو الله زبل الزوم أبالات سيفيل سيرفيس مولو نجا أغريبا مولو تزقرب مولو نجا دما أبتا أخيبا زهابو ملاش تأيلو إذا كله تبلو زلهم بسنكي منديو تفتسيمو زلب تجراي بسنكي حوا حتى يكون انديو إلو مولو كالي دما اندحر سرح أيني جمرن تبلو خوينكم حاد 100 شح سرحتنياتات كام أخل عدي ناب تجراي كمتسية إلو أتنكي قوة مولو دحرزي أزيوم ستوقعوا سرحتنياتات سيفيل سيرفيس تجراي دما أما أوشت خوينهم قاليهم باندا نابلو متصرف مش جمرو مولو نجا أما ودعتا نتي بعلو تصوعوا أخيبا بعلو رقي تصوعوا 5 كاب كتما مقالة زرخبنا أيو حبريتا يمالاخت بتمساسالي كونت بريزيدنت يونيفرسيتي رايا بروفيسور تادس دجني زمرحو أخيبا سرحتنياتات يونيفرسيتي رايا أبي هزباوي مأكبي أدراش ماجو تساليط الله
اتي كابعلت 17 كسب 18 مغابيت 2013 عام تمرت استسالته اخيبا اب زوريا حدش بوليسي تمرتي تباهيلو يو اخيبا تساليطو زلو بزعبه حدش استبهاله بوليسي غنا انتاي مخانو اي تفلطن يخون دا امبر بروفيسور تادسه قدم كبل اب اديس ابابا ايو قنيو تباهيلو اب سلطنا اب منتاي سلطنا خمس خونون زي تفلطه نجر يلن ناب كالي كسجر زخبركم تخاتلتنا فيدرال بوليس إثيوبيا اب في ان اس تبهال ميديا صبصبو صحفي يحزلكم قريبه زلخو اب سفح زبله زتواددن جبنات زتوافرو 359 حيزلخو كبل فيدرال بوليس إثيوبيا غليصلو تمالي قدم كبل كوميشن فيدرال بوليس كم زغلصو اب اديس ابابان كبابيان اب استوادد سراحتي جبنات استوافرو 359 اب تحتي قيدي او إلى الله مجلسي كوميشن فيدرال بوليس كم زملخته اتوم تاثيروم زلو السبات اب استوادد جبنات قتلت سرقي هصاناتن سرقي مخاينن بزوور زي حقاوي اصوارن زي حقاوي ገንዘብን ዝተخصص እዮም ኢሉ ወመሎ فيدرال بوليس كوميشن فيدرال بوليس كم زبلو كابتوم ዝተኣሰሩ 359 اتوم 135 አባላት ናይቲ زي حقاوي ጉጅለ ሕወሓትዩ ክብል ደማ ገሊጽሎ እዚ ማለታይ ማለት እዩ 135 ሰባት ኣብ ዝቅድሚያት እዚ ተጋሩ ኣብ አዲስ አበባ ተኣሲሮም ኣለዉ كم زفلت ابز اوانزي كونيل كازي زي حقاوي ጉጅለ ابي احمد استفالالي مسمسات وي دما استفالالي مخنياتات نا فطره وي دما نا مازه بزحات تغارو اب كتما اديس ابابان كبابيان نا اسر يزركب بفلاي دما ابزي ما اسرتي زي دما بزحات زوم بانداتات زبحالو مس ابي احمد تطابيقوم زلو سبات تغرينيا تزاربتي እና ጠቆሙ ንብዙሓት ተጋሩ የእስሩ ከም ዘለው ከአዲስ አበባ ዝበጽሕና ሓበሬታ የመላኽት በዘጋጣሚ አብ ከተማ አዲስ አበባ ተከቡ ተጋሩ ካብ ጥንቃቄ ዓቢ ጥንቃቄ ክትገብረለኩም ምክንያቱም ብዙሓት ተጋሩ እዮም ዝእስሩ ዘለው ሃላዋቶም ደማ ዝጠፍእ ዘሎ ብጽዋንዚ አብ ከተማ አዲስ አበባ ናብ ካሊእ ክሰግር ፍራንስ 24 ዘውጽኦ ሓደ ካብቲ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ኣዝዩ ዝሕዝን ፍጻመ እዩ ከብለልኩም ቅድሚኡ ግን ናይ ሓደ ኣዝዩ ዝሕዝን ልብኻ ዝሰብር ጸብጻበሎ ናይ رويترز زوصو حبريت اي مجمره خربلكم اتي ناي رويترز بزعبا حنتي عشل قلعه ولدا زموتوا وي دما حمشته شدشته مسا مالتي زقتلوا ولدهم قتيلهم لهم ግን حمشته قلعو قديفهم ناي زموتو صدرا الله ناتا قربيه فرانس 24 غنا ابي احمد كمتي تفلطو سراويت ايرترا وصي እዩ ኢሉ ጸብጺቡ ነይሩ ይኹን ዳምበር ፍራንስ 24 ግን ታይዝብል ዘሎ ወታደራት ኤርትራ ሎሚውን ኣብ ትግራይ እዮም ዘለው ኣብ ትግራይ ደማ ኣብ ዶብ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ እዮም ዘለው ኢለሎም ኣብቲ ዝሓለፈ ሐሙስ ይብል ኣብ ኢትዮጵያ ዝገርም ዜናታት ዝተሰምዕሉ ሰሙን እዩ ይብል ናይ ፍራንስ 24 ጸብጻብ እንታይ እዩ ዝብል ክሳብ ሶኒ ወታደራት ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ የለውን እናተባሃለ ጸኒሑ ኩነታት እቲ ኩናት ካብ ዝኽፈት ክሳብ ሶኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ سراويت إيرترا أب تجري يلن النابلة صنيحو يخون دامبر أبتي زحلف 23 مغابيت كل تشحن 20 حدا نقوزات صرا فرنجي من قصة إثيوبيا بهاندبت سراويت إيرترا أب مريت إثيوبيا يلون إيلو أب قصو ماسك مكلاخلي ماسك كي جبرا أب قدم بارلاما زقربة أبي أحمد تشلم السلام أبي أحمد أب تجري جهست سبعوي مسلات وني في السن كم زلو حبيرو علت عربي دما اتم كساب زحلف السوني اب تግራይ اب مريت ኢትዮጵያ ወይ ደማ ሰራዊት ኤርትራን የለን እና በለን ዝነበረ አቢ አህመድ ሎሚ ግን ሰራዊት ኤርትራ اب تግራይ ከም ዘለው ሓቢሮሎ ይብልሞ ቀጽሉ ደማ እንታይ ዝብል በፍላይ ደማ ዝናይ ክራይሲስ ግሩፕ ዊሊያም ዴቪሰን ዝተዛረቡ ሓደ ዓቢ ዘረባ ሒዚ ቀሪቡ ዘሎ እንታይ ይብል ኤርትራ اب ንባህሪ እቲ ኩናት ምስ ንርኢ ይብል ዊሊያም ዴቪሰን موصا سراويت إيرترا اب لعل تي بي ال اف زنبره صعنتو كقنس يخليو سراويت إيرترا توصي دما سراويت
ኢትዮጵያ በይን ኮይኑ ንተቃለስቲ ትግራይ ኣይስዕሮምን ወይ ድማ ኣይኽእሎምን ይብል እሞ ሰራዊት ኤርትራ ድማ ተወፂኡ ከዓ ዓቢ ንዞም ናይ TPLF ማለት እዩ ዓቢ ነገር ይብል ይኹን ዳምበር ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፂ ኢሉ ከም ዘይግምት ውን ገሊጹ ኣሎ ብዘይካዚ ማርያ ጉርዞ ኒኮላስ ዝተባሃለት ናይ ጋዜጠኛ ፍራንስ 24 እንታይ ትብል ዘላ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዶብ መንግስቲ አብይ አሕመድ እንታይ ኢሉ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዶባት ኣብ ክልቲአን ዶባት እዩ ዘሎ ስለዚ ይወፅሎ ምስ በለ አብይ አሕመድ እንታይ ኢላ ኣብ ዶባት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መላእ ትግራይ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋንዚ ሰራዊት ኤርትራ ኣብዚ እዋንዚ ሰራዊት ኤርትራ ህላዊኡ ናብ ደቡብን ደቡባዊ ምብራቅን ትግራይ ውን እናስፋሕፍሐ እዩ ዘሎ ትብል እሞ መሰኻኽር ዓይኒ ከም ዝብልዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ከዓ ኣብ ገጠራት ትግራይ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ኣብ ዶባት ጥራይ እዩ ዘሎ ዝበሃል ሓሶት ምዃኑ ጋዜጠኛ ማርያ ሓቢራላ እስኪ ተሓጻር ቪድዮ ርኢና ክንምለስ ኢና ዝኸበርኩም ተኸታተልትና Well, the Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed had visited Asmara on Thursday, 2 days after he officially acknowledged the presence of Eritrean troops in the Tigray region after having denied it for months. In a statement published on Friday morning, he said that Eritrea had agreed to immediately withdraw its soldiers from the border areas, and he also said that Ethiopian soldiers will return to those areas in order to guard the borders. Several reasons were given for the Eritrean presence in the Tigray region, the first being Eritrea's national security. Eritrea allegedly feared that the Tigray People's Liberation Front would attack its border territories, and secondly, the rockets that were fired towards Asmara by the TPLF last November. It's worth noting that at that time, TPLF leaders said that the reason that they were firing those rockets was to defend themselves from the Eritrean presence in Tigray, but at this time, it's very difficult to verify the timeline of these events. It remains to be seen whether Eritrean soldiers will immediately pull out from the region, especially because humanitarian sources and civilians on the ground are saying that the Eritrean presence goes far beyond the border areas, that they're present throughout the region. If the Eritreans were to leave, this could represent a significant step towards the end of hostilities in the region, although fighting is still being reported on a daily basis there. Now, Maria, you were in this particular region recently to make a report for France 24. And as the UN has been stressing, the humanitarian situation on the ground there is worsening amid claims of human rights abuses. Yes, well, Eritrean soldiers are being widely accused of raping hundreds of women, of deliberately targeting civilian populations. In several cities such as Aksum or in the village of Dengalat, where I was able to go, residents accuse Eritrean soldiers of massacring the local population. People are showing mass graves scattered throughout the villages. But Eritrean soldiers are not the only ones that are being accused of war crimes. Many women, for example, accuse Ethiopian soldiers of raping them. The UN says that over 500 cases of rapes were recorded in 5 health centers alone. And in Western Tigray, both Amhara and Tigrayan civilians were deliberately killed by different armed groups. And because of this violence, you have tens of thousands of people who are fleeing their villages. Tens of thousands are in the regional capital, Mekele, where the living conditions in the camps are extremely difficult. There's not enough food, not enough drinking water, or medication. And the insecurity makes the work for humanitarian organizations particularly difficult. Many of them are still unable to access the rural areas where the situation is likely to be even worse. The Ethiopian Human Rights Commission said it is launching a joint investigation with the UN's High Commissioner for Human Rights in the region on the alleged war crimes by all parties to the conflict. Okay, our correspondent Maria Gert Nicolescu in Addis Ababa, thank you very much for being with us. ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ፍራንስ 24 ጋዜጠኛ ማርያ ከም ዝሕበረቶ ኣብዚ እዋንዚ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዶብ ክወፅእ እዩ ኢሉ አብይ አሕመድ ዋላ እውን ተተዛረበ ጋዜጠኛታት ግን ከም ዘረጋገፅዎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መላእ ትግራይ እዩ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ደቡባውን ምብራቕ ትግራይ
ግዛአቱ ናስ ፈሕፈሕ ንውሽጢ እናኣተው እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ አብይ አሕመድ ዝብሎ ዘሎ ድማ ሓሶት ምዃኑ ካብ ሕዚኡ ዓለም ለኸ ሚድያታት የቃልዕዎ ኣለዉ ካሊ ደማ ናይ አብይ አሕመድ ሓሶት ደማ ኣዝዩ ካብ ዝገረሞም ደማ ሓደ ኬኔት ሮዝ ዝተባሃለ ዳይሬክተር ትካል ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ወይ ደማ እዚ ሂውማን ራይት ዎች ኣውፅኡሎ ትዊት ገይሩሎ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኬኔት ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ እቶም ኣብ ትግራይ ግፍዕታት ዝፍጽም ዘለው ሰራዊት ኤርትራ የለውን እናበለ ብተኸታታሊ እናገለጸ ጸኒሑ ቅጽል ኣቢል ድማ ጽቡቕ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወጽእ እዮም ኢሉ ይብል እዚ ናይ አብይ አሕመድ ሓሶት እዩ ገሊጽዎ ዘሎ ኬኔት ክንደይ ናይ ዝኣክል ማለት ናይ ዓለም ሚድያታት ወይ ድማ ትካላት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይኹኑ ወላ ዓበይቲ ሰባት ብናይ አብይ አሕመድ ሓሶት ክንደይ ናይ ዝኣክል የብል ወይ ድማ ይላገጹ ከም ዘለው ወይ ድማ ይገርሞም ከም ዘለውን ዘመላኽት ጽሑፍ እዩ ናይ ኬኔት ሮዝ ናብ ሮይተርስ ክሰግር ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝፈጸሞ ግፍዒ ኣዝዩ ዘሕዝን ካብ ዝፈጸሞም ግፍዕታት ብዘይካ ናይ ኣኽሱም ኣብ ልዕሊ ሲቪልያን ናብ ካልኦት እውን ዝፈጸሞም ግፍዕታት ኣዝዩ ዘሕዝን ኣዝዩ ዘንብዕ ሓዘናት ዝፈጥር ነገራት እዩ እናፈጸመ መጽኡ ሰራዊት ኤርትራ እስኪ ናይ ሓንቲ ስድራ ድማ ኣዝዩ ዘሕዝን ስድራ ጨካናት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ዛላምበሳ ዝፈጸመዎ ናታ ክንርኢና ሮይተርስ ኣውፅእዎ ኣሎ ሮይተርስ ከምዚ ኢሉ ኣውፅእዎ ኣሎ ከይትትኩስ እናበለ ወላዲየይ ንወታደራት ኤርትራ ይልምኖም ነይሩ ትብል ሓንቲ ወለዳ ብወታደራት ኤርትራ እንትቕተሉ ብዓይና ዝረአየት ቆልዓ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ወታደራት ኤርትራ ማዕጾ ከፊቶም ናብ ገዛኣ ምስ ኣተው ተኩሶም ነቦኣን ነዲኣን ክቐትልዎም ከለው ትዝክር ጓል 14 ዓመት ምብራቕ ኢያሱ ኣብቲ ሽዑ ኩናት ምስ ተኸፍተ ድሕሪ 10 መዓልታት ነይሩ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ከተማ ዛላምበሳ ዝኣተወ ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ትብል ምብራቕ ኢያሱ ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ናብ ገዛና ብሓይሊ ሁሩግ ኢሎም ብምእታው ብረቶም ናብ ኣቦይ እንትዕምሩ ግደፉ ከይትትኩሱ እናበለ ይልምኖም ነይሩ ግና ሰለስተ ጠያይቲ ተኩሶም ኣብ ኣፍ ልቡ ወቂዖም ቀቲሎምዎ ብድሕሪኡ ንወላዲተይ ብሒቋ ተኩሶም ቀቲሎም ኸይዶም ትብል ምብራቕ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረት ምብራቕ ብዓይና ዝረአየቶ ወላዲኣ ንምብራቕ ቀሺ ኢያሱ እዮም ዝበሃሉ ወይ ድማ ቀሺ እዮም ነይሮም ክልቲኦም ሰብኣይን ሰበይትን ንምብራቕ ሓዊሱ ካብ 1 ዓመት ክሳብ 14 ዓመት ዝዕድመኦም 6 ቆልዑ ገዲፎም እዮም ሞይቶም ኣብታ ህሞት ኣብቲ ሽዑ ወታደራት ኤርትራ ንኽልቲኦም ሰብኣይን ሰበይትን ተኩሶም ምስ ቀተሉ ንምብራቕ እውን ተኩሶም መሓውር ኣውቂዖማ እዚ ኩሉ እንትኸውን እቶም ካብ 1 ዓመት ክሳብ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም 5 ምንኣስ ኣሕዋታን ኣሓታን ንምብራቕ ኣብ ውሽጢ ራዕዲ ኣትዮም ይበኽዩ ነይሮም እቶም ወታደራት ድማ ሱቕበል ብምባል እናፈራርሕዎም ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ደገ ወፂኦም ኣብ ጥቓ መንበሪ ገዛ እንዳ ምብራቕ ዝነበረ ሓሰር ሓዊ እትየምሉ ኸይዶም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ሰባት ዝፈጸሞ ጾታዊ ዓመጻት መቕተልትን ዘረፋን ግዳያት ካብ ዝኾኑ ሓንቲ ምብራቕ ነቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝበጽሐ ግፍዕታት ትዛረብ ሓቅነት ናይቲ ምብራቕ ዝተዛረበቶ ነገር ድማ ሮይተርስ ካብ ሪከርድ ሆስፒታላት ዓዲግራት ካብቶም ሎሚ ንምብራቕን 5 ኣሕዋታን ዝሕብሕቡ ዘለው ኣኳኣን ሓትናኣን ረኺቡ ኣረጋጊጽዎ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እስኪ ናይ ምብራቕ ታሪኽ ተዘንቱ ሓጻር ቪድዮ ሮይተርስ ንዓርኢና ክንምለስ 15 years old, Mibrak Isaias and her 5 younger siblings are now orphans. She'll never forget the day in November when soldiers burst into her home in Ethiopia's Tigray region. Her father, a priest, begged them not to shoot. Daddy said I'm a civilian. They shot him in the chest with 3 bullets and he fell down on his head. We saw Daddy lying there. Then they shot my mama in her back. Mibrak describes how she was shot in the thigh as her brother and sisters screamed in terror. The soldiers, she says, were Eritrean. On Tuesday,
Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed acknowledged for the first time that Eritrean soldiers had crossed into Tigray during an Ethiopian military campaign against the region's former ruling party, the TPLF. He since said the Eritrean military has agreed to withdraw, but he's facing mounting international pressure to address reports of human rights abuses. Mibrak is among more than 24 civilians in Tigray who told Reuters they were victims or witnesses to shootings, gang rapes and looting by Eritrean soldiers. Mibrak hid her siblings under the bed during the incident in the town of Zalambesa near Eritrea's border. They stayed there for 2 days without food, water or electricity. It felt safer, she says, and they didn't have to see her parents' bodies. Ethiopia and Eritrea have called reports of atrocities by Eritrean soldiers overblown. Abiy says he's raised the issue with Eritrea, and he's also said Ethiopian soldiers found to have committed rape or looting would be held accountable. Eritrea's information minister said by text message that it was not in our military tradition to kill civilians. Reuters verified parts of Mibrak's account through her medical records with parishioners from her father's church and with her aunt and uncle, who are now caring for the children. In a 2-bedroom apartment, the aunt holds up a photo of Mibrak's parents. Don't show the children, she says. Mibrak holds it and cries at night. ከምቲ ዝረኣኽሞ ሰራዊት ኤርትራ ዝፈጸሞ ጭካነ ኣብ ከተማ ዛላምበሳ እዩ ኣብ ትግራይ ዘይተባሃለ እምበር ዘይተፈጸመ ነገር የለን ብፍላይ ድማ በዚ ጨካን ሰራዊት ኤርትራን በቲ ጨካን ሚሊሻ ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ግፍዕታት ብተወሳኺ ድማ በዚ ብልጽግና ተዘሪቡ ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዕታት እዩ ተፈጺሙ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ድማ ፍልይ ዝበለ እዩ እቲ ዝሕዝን ድማ ከምቲ ዝሰምዓኽሞ የማነ ገብረ መስቀል ሚኒስተር ሓበሬታ ኤርትራ ምቕታል ናይ ሰራዊትና ባህሊ ኣይኮነን ክብድ እዩ መሊሱ ኣይቀተልናን እዩ ዝብል ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ግን ይትረፍ ንህዝቢ ትግራይ ነቶም ካብ ትግራይ ናብቶም ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝመጹ በአሽሓት ዝቁጸሩ ስደተኛታት ኤርትራውያን ውን ኣብ ልዕሊኦም ዝፈጸሙ ግፍዒ ዓለም በዓለሙ እናተዛረበው ዝርከብን ሓደ ካብ ዓለምና ካብቶም ጨካናት ወታደራት ዝበሃሉ ሰራዊት ኤርትራ ብምቕታል ዝፍለጥ ሰራዊት እዩ ካሊ ናብ ናብ ዘቴሌግራፍ ይወስደኩም እዚ ድማ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ግፍዒን ጭካንን ግልጽ ዝበለ ብሰፊሑ ዝተንተኖት ዘቴሌግራፍ ተርጉም መቅረባልኩም ኣለኹ ንኸተካታተሉና ቀድሜ ብኽብሪ ዝዕድም እዚ ኣዝዩ ስፍሕ ዝበለ ኮይኑ ሰራዊት ኤርትራ ክንደይናይ ዝኣክል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸሞ ገበን ብግልጽ ዘርኢ ብፍላይ ድማ ጾታዊ መጥቃዕቲ መልኪቱ ዝገበሮ ኣዝዩ ዝሕዝን ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብሰፊሑ ቴሌግራፍ ኣውፂዎ ኣሎ እዚ ድማ ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም መሳርሒ ኩናት ብዝብል ይቕርብዎ ዘሎ ዘቴሌግራፍ ከምዚ ይብል ቴሌግራፍ ኣብዚ ዘለና ንዓኻትክን ሕማም HIV ኤድስ ክትተሓዛ ንምግባር እዩ ሓደ ወታደር ኤርትራ ብሓይሊ ንዝዓመፃ ትግራዊቲ ዝተዛረቦ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትግራይ ጾታዊ ዓመፃት ከም ሓደ መሳርሒ ኩናት እናተጠቐሙሉ ይርከቡ ብወታደራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከቢድ ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመለን ብኣማኢት ዝቁፀራ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ጸረ ጥንስን ኣፋውስ መከላኸሊ HIV ኤድስን ንምርካብ ናብ ትካላት ጥዕና ብበዝሒ እናኸዳ ይርከባ እተን ግዳያት ኣብ ልዕሊኤን ብዝተዋደደን ኮኔልካን ጾታዊ መጥቃዕትታት ዝተፈጸመለን እንትኸውን ኣብዝሓ ግዜ እቲ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ብጉጅለ ወይ ድማ ተተጎጅሎም ዝፍጽምዎ ጾታዊ መጥቃዕቲ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ መብዛሕትኤን ትካላት ጥዕና ትግራይ ዓንየን እየን እተን ኣባይታ ዘለዋ ውሑዳት ሆስፒታላት ከዓ ብግዳያት ጾታዊ መጥቃዕቲ ዓቕለን ተጸብጸቢብዎን ይርከብ ኣብ ሕድሕድ ሆስፒታል ብዙሓት ግዳያት ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ገሊአን ጥንሲ ንምውራድ ገሊአን ከዓ ሕክምና ንምርካብ ገሊአን ከዓ ናይ ስነ ኣእምሮ ሓገዛት ንምርካብ ናብ ሆስፒታላት ይውሕዛ ዶክተር
سرحتنياتات تكالات حجزن نغازيتنيا ቴሌግራፍ ከም ዝበልዎ ኣብዚ እዋን እዚ ካልኦት በአሽሓት ዝቁፅራ ኣብ ልዕሊአን ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመለን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ንሰባት ከይተዛረባ ኣብ ከባቢአን ሱቕ ኢለን ይርከባ ምኽንያት ድማ እንተ ተዛሪበን እቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙለን ዕጡቃት ኣብ ልዕሊአን ሕነ ናይ ምፍዳን ስጉምቲ ከይወስዱ ካልኣይ ስድራአን ከየግልልዎን ብምፍራሕ ኣብ ትግራይ ተፈጺሞም ካብ ዘለው ገበናት ኩናት ሓደ ዝኾነ ጾታዊ መጥቃዕቲ ኣመልኪቱ ጋዜጣ ዘቴሌግራፍ ኣዝዩ ረዚን ዝኾነ ምርመራዊ ጽሑፍ ኣዳልየሎ ኣብዚ ቀረባ ብበዝሒ ዝተዘርግሐን ድሓር ትክክለኛ ምዃኑ ብጋዜጣ ዘቴሌግራፍ ዝተረጋገፀን ሓደ ቪድዮ ካብ ውሽጢ ማህፀን ሓንቲ ጾታዊ መጥቃዕቲ ስቅያትን ዝተፈጸመላ ትግራዊቲ ክኢላታት ሕክምና ነዋሕቲ መሳመርን ዝተጠቕለሉ ላስቲካትን ካብ ውሽጢ ማህፀና ኣውፅኦም እዮም ምስ ጾታዊ መጥቃዕቲ ብዝተተሓዘ ኣብ ትግራይ እንታይ ተፈጺሙ ጓል 20 ዓመት ንእስቲ ሜላት ምስ ምዕባይ ሓዋ ዳናይ ኣብ ከተማ ውቕሮ ኣብ ዝርከብ ገዛኣ ኮፍ ኢላ ነይራ ድሓር ሓደ እዋን 5 ብረት ዝተዓጥቁ ወታደራት ኢትዮጵያ ናብ እንዳ ሜላት ኣተው ድሕሪኡ እቶም ወታደራት ኣብ ልዕሊ ሜላት ጾታዊ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ እንትፍትኑ ሓዋ ዳናይ ንሓፍቱ ሜላት ንክከላኸል ፈተነ ኣብ ልዕሊ ሓፍተይ ጾታዊ መጥቃዕቲ ክትፍጽሙ ኣይትኽእሉን ድማ በለ ሽዑ ምስቶም ብረት ዝተዓጥቁ ወታደራት ክካታዕ እንትፍትን እቶም ወታደራት በቲ ዝሓዝዎ ብረት ገይሮም ርእሱ ብጥይት ወቂዖም ቀተልዎ እቲ ፍጻመ ሎሚ እውን ሜላት ብድንጋጸ ትዝክሮ ንሓወይ ምስ ቀተልዎ ትብል ሜላት ኣብ ጥቓ አስከሬን ሓወይ ኣደቂሶም በብተራእዮም ዓሚጾምኒ ልክዕ ከምተን ካልኦት ግዳያት ጾታዊ መጥቃዕቲ ኣብዚ እዋን እዚ ሜላት እውን ጥንስቲ እያ ካልኦት ብዙሓት ግዳያት ድማ ብሕማም HIV ኤድስን ብኻልኦት ተመሓላለፍቲ ሕማምን ተታሒዘን ይርከባ ኣብ ትግራይ ጓል 26 ዓመት ንእስቲ ሰላም ከኣ ኣብታ ካብ ርእሰ ከተማ መቐለ ኣስታት 100 ኪሎ ሜትሮ ርሒቓ ኣብ ትርከብ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ ብመሸጣ ቡን ወይ ድማ ኮፊ ሃውስ ትናበር ሰብ እያ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ሰላም ምስ ካልኦት 17 ደቂ ኣንስትዮ ብወታደራት ኤርትራ ተዓፊና ተወሰደት ወታደራት ኤርትራ ነተን ዝዓፈንወን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ጫካ ሽዑ ንሽዑ ሒዘምወን ከዱ ሰላም ትዛረብ ናብ ጫካ ምስ ወሰዱና ኣብኡ ኣስታት 100 ዝኾኑ ካልኦት ወታደራት ኤርትራ ንዓና ይጽበዩና ነይሮም ድሕሪኡ ንኹላትና ዳውናን ኣጋርናን ኣሲሮም ብዘይ ምሕረት ኣብ ልዕሊና ጾታዊ ዓመፅ ፈጺሞም ትብል ሰላም ኣስዕበ ቢላ ድማ ኣብቲ ጫካ ንሰለስተ መዓልታት ኣጽኒሖምና ድሕሪ 3 መዓልታት ግና ካብ መንጎና ነተን 5 ደቂ ኣንስትዮ ብዘይ ምሕረት ቀቲሎምወን ድሕሪኡ ኣብ ልዕሊ ዝቆሰለ ኣካላትና ኣልኮል እናፍሰሱ ኣብ ልዕሊና ይድንሱ ነይሮም ወይ ድማ ይስዕስዑ ነይሮም ትብል ሰላም ተዓፊና ናብቲ ጫካ ክትወሰድ ከላ ሰላም በተደጋጋሚ ጊዜ በወታደራት ኤርትራ ተዓሚጻ ነይራ እያ ቅድሚ ተዓፈና ንመጀመርያ ጊዜ ክትዕመጽ ከላ መከላኸሊ ጥንሲን ሕማም HIV ኤድስ መድሓኒት ንምርካብ ናብ ሆስፒታል ከደት እዚ ዝፈለጡ እቶም ዝዓመጽዋ ወታደራት ኤርትራ ድማ ኣብ መንገዲ ጽበይዋ ነይሮም ሽዑ ምስ ረኸብዋ ንምንታይ ናብ ሆስፒታል ከድኪ ኢሎም ሓቲቶምዋ እሳ ድማ ነጊራቶም መድሓኒት HIV ኤድስ ንምርካብ መከላኸሊ HIV ኤድስ ከምኡውን ካልኦት መድሓኒታት ንምርካብ እሳቶም ድማ ከምዚ ይበልዋ ንምንታይ ናብ ሆስፒታል ከድኪ ንሕና እኮ ክትሓሚ ኢና ንደሊ ኣብዚ ዘለና እውን ነዚ ምኽንያት እዩ ሕማም HIV ኤድስ ሕምምቲ HIV ኤድስ ንኽትኮኑ እዩ ኣብዚ ዝኒሄና ክብሉ ሓደ ካብ መንጎቶም ዝዓመጽዋ ወታደራት ኤርትራ ተዛሪብዋ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ሓምዳይት ዝሰርሕ ሓደ ዶክተር ድማ
ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ናይ ትግራዋይ ደምክን ክጸሪ እዩ ብዝብል ዕጡቃት ምልሻ ኣምሓሩ ከም ዝዓመጽዎን ገሊጹ እተን ዝተዓመጻ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝገለጾ ምልሻታት ኣምሓራ ክዕምጽዎን ከለው መንነተን ክቕይራ ወይ ከዓ ትግራዋይነተን ገዲፈን ናብ መንነት ኣምሓራ ንምቕያር ምዃኑ ከምኡውን እቶም ዕጡቃት ምልሻ ጾታዊ ዓመጻት ዝፍጽሙለን ዘለዎ ምኽንያት ነተን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ትግራዋይ ደመን ንምጽራይ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ይነግርዎን እዚ ድማ ይብል እቲ ዶክተር እዚ ተግባር እዚ ድማ ምጽናት ዓሌት ወይ ድማ ጆኖሳይድ እዩ ይብል ተቃወምቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ትግራይ ካብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ልዕሊ 50,000 ሲቪልያን ብጭካነ ከም ዝተቐትሉ ገሊጾም እዮም ወላ እውን ንኸይዛረቡ ኣብ ልዕሊኦም ብዙሕ ምግፍዓትን ምፍርራሓትን እንተበጽሖም እቶም ግዳያት ዶካትርን ክኢላታት ሰራሕተኛ ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝን ንጋዜጣ ዘቴሌግራፍ ከም ዝገለጽዎ ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ሓደ መሳርሒ ኩናት ይጥቀሙሉ ከም ዘለዉ ኣረዲኦም እዚ ተግባር እዚ ብግልጺ ምጽራይ ዓሌት እዩ ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ኣጽዋር ኩናት ብምጥቃም ንህዝቢ ትግራይ ንምሽቁራር ዝግበር ዘሎ ተግባር እዩ ይብል ሓደ ስሙ ክግለጸሉ ዘይደለየ ሰብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቱ ሓሳቡ ንኽካፍለና ብጋዜጣ ዘቴሌግራፍ ዝተሓተተ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ጉዳያት ትግራይ ኣብርሃ ደስታ ሓሳቡ ክህብ ፈቃደኛ ከም ዘይኮነ ንቴሌግራፍ ምግላጹ ጋዜጣ ዘቴሌግራፍ ጸብጺቦሎ ብተመሳሳሊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳባ ክትህበና ዝተሓተተት ወሃቢ ቃል ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነት ብሌኔ ስዩም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቱ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፓርላማ ተዛሪቡሉ እዩ መንግስቲ ንጾታዊ ዓመጻት ይኹን ኣብ ልዕሊ ሲቪልያን ንዝፍጸሙ ተግባራት ሱቕ ኢሉ ኣይሓልፎምን እውን ክትብል ገሊጻትሉ ብኻሊእ ወገን ኣብቲ ዝቐረበ ክሲ ኣመልኪቱ ንጋዜጣ ዘቴሌግራፍ ምላሹ ዝሃበ የማነ ገብረ መስቀል ሚኒስተር ሓበሬታ ኤርትራ ብወገኑ ከምዚ ዓይነት ነገር ሓሶት እዩ ምህዞ እዩ እዚ ምህዞ እዚ ኮኔልካ ንሰራዊት ኤርትራ ሽም ንምጥፋእ ከምኡውን ነቲ ኩናት ዝኸፈተ ሕዋሕት ገበናቱ ንምሕባእ ዝግበር ተንኮል እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ትግራይ ዝፍጸሙ ዘለዉ ጾታዊ ዓመጻት እናተገደዱ እዮም ሓደ ብሰንኪ ፍርሒ መንነቱ ክሓብእ ዝሓተተና ኣብ ሆስፒታል ዓዲግራት ዝርከብ ዶክተር ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ጥራይ 111 ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝበጽሕን ደቂ ኣንስትዮ ጥንሲ ንምውራድ ናብ ሆስፒታል ዓዲግራት ከም ዝመጻ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ልዕሊኤን ጾታዊ ዓመጻት ዝበጽሐን ግዳያት ኣብ ሆስፒታል መጽአን ዝበጽሐን በደላት ክገልጻ ከለዋ ንሓደጋ እናተቃልዓ ምዃነን እውን ይገልጽ ብዛዕባ እዚ ኣመልኪቱ ኣብ ሆስፒታል ዓዲግራት ዝሰርሕ ኣብርሃም ዝተባሃለ ዶክተር ከምዚ ይብል ዕጡቃት ወተሃደራት ከም ድሌቶም ናብ ሆስፒታል ብምእታው ንግዳያት ንነርስታትን ዶክተራትን እናፈራርሑ ይርከቡ ኣብዚ ቀረባ ካብ ዛላምበሳ ዝመጻ 7 ግዳያት ጾታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ሆስፒታል ዓዲግራት ነይረን ወተሃደራት ምስ ረኣያ ግና ሃዲመን ከይደን ይብል ብተወሳኺ ራሄል ዝተባሃለት ኣብ ግዳያት ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ዝሕብሕባሉ ማእኸል ትሰርሕ ነርስ ሰበስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እናመጹ ከም ዘፈራርሕዋ ነቲ ማእኸል መሕብሕቢ ድማ ክትዓጽዎ ከም ዘገድድዋ ገሊጻላ ንሳቶም ከም ዝኣምንዎ እዚ ማእኸል እዚ ፍልፍል ሓበሬታ ኮይኑ እዩ ዘሎ ብዙሓት ግዳያት ጾታዊ መጥቃዕቲ እቲ ዝበጽሕን ታሪኽ ንዓለም ክባጻሕ ዝገብር ዘሎ ካብዚ ማእኸል መሕብሕቢ እዚ ዝርከብ ሓበሬታ እዩ እዚ ድማ እሳቶም ወይ ድማ እቶም ኣባላት ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይፈትዎን ክትብል ራሄል ትሕብር ውሩይ ክኢላ ማህፀንን ስነ ተዋልዶን ከምኡውን ተሸላማይ ናይ ሰላም ኖቤል ዝኾነ ተወላዲ ኮንጎ ዶክተር ዴንስ ምክዋንጌ ከም ዝበሎ ካብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ይምጻእ ንጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ኣጽዋር ኩናት ምጥቃም ናይ ግድን ክኽልከል ኣለዎ ይብል ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም መሳርሒ ኩናት ኣብ ጠቕሚ ክውዕል ከሎ ዓለም ብሓንሳብ ተላዒላ ጾታዊ መጥቃዕቲ ጠጠው ክብል ኣለዎ ክትብል ኣለዋ ብኻሊእ ወገን እዚ ጾታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ትግራይ እውን እናተስፋሕፈሐ እዩ ዝርከብ
ብዘይካዚ ኣብዚ እዋንዚ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ነዚ ጾታዊ መጥቃዕቲ እዚ ዋላ እውን እንተበፅሐን ብሰንኪ ፀጥታ ብሰንኪ ፍርሒ ከምኡውን ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕፅረት ሆስፒታላት ኣብ ገዝአን ኮፍ ኢለን ይርከባ ይብል ዘቴሌግራፍ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ግዜ እንተረኺብኩም እዚ ናይ ዘቴሌግራፍ ጋዜጣ ንኽተንብብዎ በዚ ኣጋጣሚ ንዕድመኩም ምክንያቱም ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ታሪክ ሒዙ ወፂኡ ዘሎ ብፍላይ ድማ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበፅሕ ናብ ካሊእ ክንሰግር ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ቪድዮ ፍራንስ 24 ኺና ክንጋብዘኩም እዚ ቪድዮ ዝተዳልዩ ዘሎ ድማ ጋዜጠኛ ማርያ ጎርዞ ኒኮላስ ዘዳልወቶ እያ ኣብ ትግራይ በፂሑ ዘሎ ስቅያት ድማ ብዝግባእ ዘርኢ እንትኸውን ብፍላይ ጓል 3 ዓመት ህፃን ኣብ ልዕሊ ኣዲኣ ምስ ተቐተላ ኣብ ልዕሊ ሬሳ ኣዳኣ ዝተረኸበት ወይ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣስከረን ኣዳኣ ዝተረኸበት ጓል 3 ዓመት ህፃን እሳ ድማ መንጋጋኣ ብጠያይቲ ቆሲላ ትርከብ ኣዝዩ ዘሕዝን ታሪክ እዩ ናይዚ እውን ወፂኡ ዘሎ እዞም ጨካናት ወረርቲ ክደይና ይዝኣክል ኣብ ልዕሊ ህዝብና ግፍዕታት ይፍፅሙ ከም ዘለው ዘርኢ እዩ እታ ህፃን እመቤት ሃይሉ ዝተባለት ሓንቲ እያ ኣብ ልዕሊ ኣስክሬን ኣዳኣ ረኺባታ ተሸኪማ ናብ ሆስፒታል ኣምፅኣታ ኣብቲ ሆስፒታል ዘላቶ ድማ ዓብይ ሽግር ከም ዘሎ ብፍላይ ድማ ዶክተር ሰለሞን ጥቁር ዝበሃል ኣብቲ ሆስፒታል ዝሰርሕ ዓብይ ሕፅረት መድሓኒት ከም ዘሎ ከምኡውን ናይ ኤሌክትሪክ ምቁርራፃት ስለ ዘሎ ሽግራት ከም ዘሎ ይገልጽ ብዘይካዚ ድማ ኣዝዩ ዘሕዝን ሓደ ቀሺ ጊዳይ ገብረ ሚካኤል ዝበሃሉ ከምዚ ይብሉ ኣብዚ እዋንዚ ኣነ ብሃይለ ስላሴ ግዜ እውን ነይረየ ብደርጊ ግዜ እውን ነይረየ ኩሉ ርአየ ከምዚ ሎሚ በፅሒና ዘሎ ግዜ ግን ኣጋጢሙና ኣይፈልጥን ይብሉ እቲ ዘሕዝን ድማ ሙሉ ነጋ ዝዛረቦ እዩ እዚ ቪድዮ እዚ ሙሉ ነጋ እንታይ ዝብል ቃል በቃል ከምዚ ይብል ኣብዚ እዋንዚ ይብል ሙሉ ነጋ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ናይ ሓሶት ዜናታት ህዝቢ ትግራይ ተዋቂዕዎን ተሓዋዊስዎን እዩ ዘሎ ብናተ ተሓሳስባ ይብል ሙሉ ነጋ እቲ ሓቂ ሰላም ህዝብና ተሓሚሱ ዘሎ ብሰንኪ ሕዋሕት እዩ ዝብል ምክንያቱ ድማ ነቲ ህዝቢ ዝሕልው ዝነበረ ሰሜን እዝ ዝተባሃለ ሓይሊ ስለ ዝወጥቅዐ እዩ ዝብል ኣብዚ እዋንዚ ድማ ይብል ሙሉ ነጋ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ህይወት ህዝቢ ንምድሓን እናሰርሐ እዩ ልብል እቲ ዘሕዝን ድማ ኣብ ትግራይ ዝኩሉ ግፍዕታት እናተፈጸመ ዝርኢ ዘሎ ሙሉ ነጋ ህዝብና ተዋቂዕዎ እዩ ብሰንኪ ሓሶት እዩ ተዋቂዕዎ ዘሎ እምበር ጽቡቕ እዩ ዘሎ ሰላም እዩ ዘሎ እናበለ እዩ ዝናገር ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ናይ ሙሉ ነጋ ዘረባ ክትሰምዕዎ ኢኹም ካሊእ ጋዜጠኛ ማርያ ናይቲ 154 ሰላማውያን ሰባት ዝተጨፍጨፍሉ ማርያም ዳንገላት እውን ከይዳ ሪኣ ነቶም ሰባት እውን ኣዘራሪባ ኣላ እስኪ እታ ቪድዮ ንሪኣ እሞ ድሕራይ ንምለስ This 3-year-old girl just arrived in this hospital. Her mother was killed during an attack on their village. Imebet found her among dead bodies. There were so many corpses everywhere that it was impossible to get through. The child's jaw was severely injured. They first fired with heavy weaponry. Then many soldiers arrived. They killed anyone in sight, regardless of age. I picked up the baby and ran away. Like her, hundreds of civilian victims arrived in Mekele's hospital during the past months. Most of them, initially it was blast injury. After a few days, most of them come with bullet injuries. This doctor works around the clock with limited means. The first time in my career, just facing with such difficulties, but together with our teams, we are trying to handling them. But the difficulties, the light is off, switched off, and we are facing with medical equipment shortage. The conflict has spread throughout the entire Tigray region. It started in November after the Tigray People's Liberation Front, the TPLF, attacked Ethiopia's National Army's northern command in the region. Eritrean troops then entered Tigray to fight alongside the Ethiopian army. Witnesses say soldiers and militias target civilians and use rape as a weapon of war. Mulu was raped by Ethiopian soldiers at the end of February while guarding her shop. She came to this medical center. It was 6 in the evening. It was dark.
Because of their flashlights, I couldn't identify their faces. They hit my head and my body with whatever they had at hand. They were at least 5. One of the men put his gun to my neck. I fell down and he raped me. This center has received over 130 victims since the conflict began. Here they can make a deposition and receive medical help. Mulu's ex-husband Gebre Sisai is in touch with the doctors to keep track of her health. She's now hiding in a safe house for fear of reprisal. He sleeps in one of the 10 schools turned into a camp for displaced people. Here living conditions are particularly dire. This is the water we drink. As you can see, it's dirty. Across Tigray, more than 500,000 people were forced to flee their homes. Thousands of them were able to find refuge in the regional capital, Mekele. Here we don't have enough water, food, nor clothes. We're not receiving any help from the government. Classrooms are being used as dormitories or makeshift canteens. Like everyone here, this man has witnessed the horrors of the conflict. He says Eritrean soldiers held him captive in a church. I've lived under 4 governments, from Haile Selassie up to the present day. Before war broke out, peasants were asked to leave. Nowadays they're targeted and killed. Churches are no longer sanctuaries. Civilians are dragged out and killed. Like this priest, many survivors speak of massacres and accuse Eritrean soldiers. Human rights organizations have also blamed Asmara, but the acting president for the Tigray region says it's the TPLF who's responsible for the current insecurity. There is a illusion and confusion in the people of Tigray because of different fake news. The reality is the peace of the people is, I think, disturbed because of the TPLF regime, because they attack the National Defense Force in the region which was guarding the people. What the interim administration is doing is to save the life of people, to restore security and stability. We meet Gebre Sisai in his village, a 2-hour drive north from Mekele. Residents say more than 150 people were killed by members of the Eritrean army during a religious celebration. After hearing the first gunshots, we ran away by the riverside. The gunshots continued. We followed the river and hid in a cave nearby. When the soldiers saw there was no military response, 2 of them entered that house and killed 2 people. My brother and my cousins, their parents were imploring the soldiers, please, in the name of the Virgin Mary. They only came here for the celebration. They begged, but were told to get lost. They kept begging. My brother and 2 of my cousins were killed before their parents' very eyes. Hundreds of people had come to the Mariam Dengelat church to attend Mass. Those who were able to hide inside survived, but all have lost friends or relatives. I am very, very sad. All of those killed were like my own family. This man's sister was killed. This other man lost his brother. He lost his brothers as well. And him, his parents. All of these people are mourning, and not just them. All of the people of Tigray are in mourning. Survivors say mass graves are scattered throughout the village. A group describes how Eritrean soldiers forced them to dig the graves. The soldiers ordered us to bury them. There were 6 of us. And even if you saw the body of a family member, you were not allowed to cry. They warned us, if one of you cries, or if you try to bury them in the church graveyard, we will kill you as well. On March 23rd, after months of denial, Prime Minister Abiy Ahmed has finally admitted the presence of Eritrean troops in Tigray. He said those responsible for the atrocities will be punished, but despite these promises, violence against civilians continues, with thousands still trapped in the fighting. ከምቲ ዝረአኹምዎ ኣዝዩ ዘሕዝን ፍጻመታት እዩ ማርያ እውን ኣቕሪባ ዘላ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸሞ ግፍዕታት እውን ብግልፂ ኣቕሪቦሎ እቲ ዘሕዝን ግና ሙሉ ነጋ ዝተዛረቦ እዩ ሙሉ ነጋ ብቐጥታ ንህዝቢ ትግራይ ተጻሪፉ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ
ተዋቂዕዎ እዩ ዘሎ ተሓዋዊስዎ እዩ ዘሎ ምክንያቱም ናይ ሓሶት ዜናታትና ሰምዐ እዩ ዝብል ዘሎ ሙሉ ነጋ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ጽቡቕ ኣሎ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እዩ ዘሎ ሰው ኢሉ ናይ ሓሶት ዜናታት ስለ ዝሰምዕለ እምበር እዚ ኩሉ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኩሉ ጭፍጨፋታት እዚ ኩሉ ቅትለታት ወላ ሓደ ሰው ኢልካ የለን ኣይተፈጸመን ሕወሓት እዩ ብሰንኪ ሕወሓት እዩ እሱ ከዓ ኣብ ሰሜን እዝ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዝ መጥቃዕቲ ስለ ዝፈጸመ እዩ ዝብል ዘሎ ሙሉ ነጋ ኣዝዩ ዘሕዝን ከምዚኦም ዓይነት እንስሳታት እዮም ሎሚ ንትግራይ ክንመርሕ ኢና እናበሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘሽካዕሉሉ ዘለዉ ባይ ዘ ወይ ሙሉ ነጋ ዝደልዩ ሓደ ነገር እዩ ሙሉ ነጋ ዝምነያ ዝነበረ እታ ልዕሊ ኩሉ ዝምነያ ዝነበረ እታ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከፍ ዝብሉላ ዝነበሩ ኦፊስ ኣብ ኣኸፍ ኢሉ ድሕሪኡ በቃ ጋዜጠኛታት ናይ ዓለም ንኣብነት ከም በዓል ማርያ ዓይነት ጋዜጠኛታት መጽዮም ኣብ ቅድሚኡ ኮፍ ኢሎም ቃለ መሕተት ክገብሩሉ ከለዉ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ከብሉ ከለዉ እዚ እዩ በቃ ናይ ሙሉ ነጋ ህይወት ወይ ድማ ናይ ሙሉ ነጋ ትምኒት ዳርጋ መንግስተ ሰማያት ለኣተየ ማለት እዩ ንሙሉ ነጋ ካልኦት ከዓ እቶም ናይ ብልጽግና እውን ናብታ ናይ TPLF ኦፊስ ኣብ ሓወልቲ ዘላ ኦፊስ ናብኣ ምእታይ ማለት በቃ ከምዚ መንግስተ ሰማያት ምእታይ ማለት እምበር ህዝቢ ትግራይ እንታይ ይኹንሎ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ዝጠሚሎ ዝሽገርሎ እዚታት ናታቶም ጉዳይ ኣይኮነን ስለዚ ሙሉ ነጋ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ተጻሪፉ ዘሎ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ናይ ሓሶት ዜናታት ህዝቢ ትግራይ ተዋቂዕዎን ተሓዋዊስዎን እዩ ዘሎ ክብል እዩ ንህዝብና ተጻሪፉ ዘሎ ሙሉ ነጋ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሓንቲ ድማ እዚ ካሜሮን ሁድሰን ዝበሃል ኣባል ትካል ስለላ ኣሜሪካን ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ነበር ዝነበረ ሰብ ትዊት ዝገበራ ሓንቲ ጽሕፍቲ ከብለኩም ነታ ጽሕፍቲ እዚኣ ቅድሚ ሳልስቲ ኣብ ዋሽንግተን ፖስት ዝወፀት ጽሕፍቲ እያ እታ ጽሕፍቲ ናብ ሱዳን ዝተሰዱ ተጋሩ ነፃነት ሃገረ ትግራይ ይምነዩ ትብል ጽሕፍቲ እያ ናይ ዋሽንግተን ፖስት እታ ጽሕፍቲ ፖስት ገይርዋ ዘሎ ካሜሮን እታ ጽሕፍቲ ከምዚኣ ትብል ድሕሪ ዝኩሉ ገበናት ምጽራይ ዓሌት ናይ ባዕልና ቋንቋ ንዛረበላ ናይ ባዕልና ኣብያተ ክርስቲያናት ዘለዋ ናይ ባዕልና ባህልን ሳዕስዒትን ብነፃነት ነካይደላ ሃገር ኢና ንደሊ እዚ ክውን ዝኸውን ድማ ሃገረ ትግራይ ክትህልው ኣለዋ ክትፍጠር ኣለዋ ይብሉ እቶም ኣብ ሱዳን ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዘለዉ ተጋሩ እዛ ሃገር እዚኣ ድማ ይብሉ ናይዞም ኩሎም ስቅያት ዝሓልፉ ዘለዉ ናይዞም ኩሎም ዝቕተሉ ዘለዉ ናይዞም ኩሎም ኣብዚ እዋን እዚ ተሸጊሮም ዘለዉ ተጋሩ ሃገር ክትከውን እያ ካሕሶኦም ድማ ክትከውን እያ ይብል ድሕሪ ታይም ዝብሉ እቶም ሱዳን ዘለዉ ኣብቲ ዋሽንግተን ፖስት ዝወፀ ንሕና ናይ ቀጻላይ ሃገረ እስራኤል ክንከውን ኢና ይብሉ ካሜሮን ሁድሶን ፖስት ዝገበሮ ወይ ድማ ትዊት ዝገበሮ ጽሑፍ ናይ ዋሽንግተን ፖስት ኣብ መወዳእታ በፂሕና ኣለና ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ኣብዚ ቀረባ ፓርላማ እንግሊዝ ዘተ ይገብር ነይሩ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ዘሎ ኩነታት ኣብቲ ፓርላማ ድማ ኣባል ፓርላማ እንግሊዝ ዝኾነት ሄለን ሄይስ ዝተዛረበቶ ኣዝዩ መሳጣይ ዝኾነ ንግግር ዘረባ እያ ተዛሪባ ኣብ ፓርላማ ቀሪባ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ንንሕድሕድዩች ፀገም ትኩናት ከመይ ከም ዝማዕበለ እንታይ ከም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ስለምንታይ ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ዘይንቀሳቀሱ ዘሎ እንታይ ክገብረሎ ዝብል ልዕሊ ትግራዋይ ወይ ድማ ልዕሊ ተጋሩ እያ ገሊፃቶ ምባል ይከኣል ኣዝያ በቃ እቲ ጽሑፍ እሳ ዘቕረበቶ ንንሕድሕዲ ኣብ ትግራይ ትፍጸም ዘላ ገበናት እያ ብግልፂ ኣብ ፓርላማ እንግሊዝ ተዛሪባ ዘላ ኣባል ፓርላማ ሄለን ሄይስ ንዓ ጋቢዝና ወይ ድማ ንዓ አንጊድና ኢና ናይ ልምዓንቲ ክውድእ በዚ ኣጋጣሚ ግን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዳህሳስ ሚድያ ንግዚኡ ኣብይ ኣሕመድ TMH ካብ ኣየር ወሪድዎ ስለ ዘሎ ዳህሳስ ሚድያ ብቲቪ ኣሰና ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ንግዚኡ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዘለኹም ቲቪ ኣሰና ኣብ ገዛኹም ዘሎ ነዚ ሬድዮ TMH ትከታተሉ ዘለኹም ኣብ ቲቪ ኣሰና ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ዳህሳስ ሚድያ ካሊ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣብ መጀመርያ እዚ ፕሮግራም እዚ ቁርብ ናይ ቴክኒክ ፀገም ነይሩ ንዑ ድማ ይቕሬታ ንሓትት ኣቐዲመ ኣይጀመርክዎን ምክንያቱም ናይ ቴክኒክ ፀገማት ኣሎ ትፍቲ ስክሪን እውን ስለ ዘይረአየኒ ዘሎ ብኡታት እዩ ተፈጢሩ ይቕሬታ ንሓትት ሎማዓንቲ ምሳይ ፀኒሕኩም ዳህሳስ ሚድያ ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ኢና ነመስግን ፅባሕ መሳርሕተይ ስታሊን ገብረስላሴ ብዛዕባ ናይ ትግራይ ኩነታት ድማ ሒዙልኩም ክመፅእ እዩ ኣነ ከዓ ድሕሪ ፅባሕ ብዛዕባ ሚድያታት ዓለም እንታይ ይብል ኣብ ብዛዕባ ትግራይ ዝብል ሒዘልኩም ክምለስ እየ ምሳና ፀኒሕኩም ስለ ዝተኸታተልኩም ናዝና ኢና ነመስግን በዛ ናይ ሄለን ሄይስ ዘረባ ብኣ ክንውድእ ኢና ብሩኽ መዓልቲ ብሩኽ ሰንበት Thank you, Mr. Deputy Speaker. I'm very pleased to have this opportunity to raise the important issue of the conflict in Tigray.
It's the first time the House has had an opportunity to debate the conflict, which has, since last November, devastated Tigray, the mountainous region in the north of Ethiopia. I have given the Minister's Office advance sight of the questions I will be asking him at the end of my speech. There are many in the UK and beyond who will be listening very carefully to what he has to say. The conflict started in retaliation to an attack on the Northern Command by the Tigrayan People's Liberation Front. The Ethiopian federal government cut off all links into the region, closed roads, shut down communications, and sent its troops to surround Mekelle. We know that in addition to Ethiopian armed forces, Eritrean forces and Amharan militias are now also present in Tigray. Since November, over 60,000 Tigrayan people have fled into refugee camps in Sudan. Some are reported to have had their exit routes blocked by Ethiopian and Eritrean forces. About 1 million people, some sources put the figure higher, have been internally displaced. 4.5 million people have become food insecure. Crops have been destroyed, livestock killed, and agriculture disrupted. Tigray is an area of chronic food insecurity. It's the scene of the devastating 1984 to 1985 famine. So deliberately cutting it off from food supplies and markets, as the Ethiopian government is alleged to have done, means people will starve. Yet up to 80% of the region is still inaccessible. Some of Tigray's and the world's most precious cultural heritage sites have been destroyed and priceless treasures looted. 70% of health facilities are reported to have been looted or vandalised by Ethiopian and Eritrean government forces, including very recently the only specialist clinic providing care to rape victims in Mekelle. Schools have been taken out of commission, used for housing troops or displaced people. 2 refugee camps at Hitsats and Shimelba have been razed to the ground. The whereabouts of 20,000 of the refugees they sheltered is still unknown. An estimated 50,000 civilians have been killed, with evidence that children have been targeted. And 10,000 women have been raped. Let that sink in. 10,000 women have been raped. The most terrible update from the UN's Office for the Coordination of Humanitarian Affairs reported continuing human rights abuses, severe malnutrition among young children, and a food security situation described as catastrophic. In considering this catalogue of destruction, I want to focus on 3 points. One is the nature of the conflict, the second is the use of rape as a weapon of war, and the third is the lack of action by the international community. Firstly, the nature of the conflict. The Ethiopian government originally said that the attack on Tigray was a law and order operation to deal with a long-running dispute. But multiple subsequent reports indicate a sustained and brutal assault that has included aerial bombardment and ground shelling of settlements with the deliberate targeting of civilians. This is not a little local difficulty in Ethiopia's backyard. It risks a much wider destabilisation and escalation of conflict throughout the Horn of Africa. Early information trickling out through the refugee camps in Sudan told right from the start of massacres of civilians. At Mai Kadra, where responsibility is hotly contested, witnesses have spoken of both Ethiopian government and Tigrayan militia involvement. Most notably, last November, there was a brutal massacre at Aksum, one of the holiest Christian sites in Ethiopia. A total of 750 people are thought to have been killed. The stories circulating last year on social media were confirmed last month by Amnesty International in a report that documents aerial bombardment by Ethiopians, followed by a systemic killing by Eritrean soldiers going door to door through the town. They particularly targeted young men and boys, prevented people from burying the dead, and then looted the town of everything of value, including food. Some commentators have said that food is being used as a weapon of war. In January, over 40 people were massacred at Debre Abbey. 300 people were killed in the attack on the Hitsats refugee camp. 300 people. At a village near Samra, 500 buildings were set on fire and 60 people are thought to have been killed. At a village called Bora, an estimated 100 people were murdered. Emaciated and starving people displaced by the violence are pouring into overcrowded towns. The Norwegian Refugee Council says 37,000 people have recently arrived at Shiraro, a town in northwestern Tigray where food, water and medicine are running out fast. The situation in Shiraro is beyond dire, the NRC chief Jan Egland has warned. There are many parts of Tigray, particularly rural areas, where there is no communication and grave fears about the fate of local people, both in terms of violence and access to food, medicine and essential services.
What is clear from both social media and independent reporting is that civilians have been targeted because of their ethnicity, because they are Tigrayan. Footage has been circulating of men in Ethiopian military uniforms speaking in Amharic, shouting abuse at groups of boys while shooting them and throwing their bodies over a cliff. And along with this has been the vandalising of symbols of Tigrayan culture, most notably Debre Damo Monastery and the Al-Najasi Mosque, one of the oldest in Africa. As the International Development Committee heard last week, economic and service infrastructure has been damaged, with factories looted and vandalised and banks closed, making it hard for humanitarian agencies to operate. The committee also heard about the destruction of health facilities, the result of systematic looting and vandalism by Eritrean and Ethiopian forces. Second, I want to talk about the widespread use of rape and sexual violence. It has been estimated that 10,000 women in Tigray have been raped, and recent reports on Channel 4, the BBC and CNN have all documented the horrific nature of the attacks, including kidnapping, imprisonment, rape and mutilation. On Monday of this week, an unprecedented letter signed by 12 leading figures in the international community called for the sexual violence to stop. They said there is only one medical facility in the whole region fully equipped to meet the survivors' needs. What especially stands out are the ferocity of the attacks. This is evidence from reports and photographs of injuries to women, including the mutilation of women's genitals. The targeting of women because they are Tigrayan. The rapists have talked of Amharanizing the women and purifying their blood. The use of rape as a weapon of war is always abhorrent and heinous, but for soldiers to claim to be purifying or cleansing women by raping them makes this violence look genocidal. And what also stands out is the impunity. There is no indication that either the Ethiopian or Eritrean governments are taking any steps whatsoever to rein in their troops. Those responsible for the sexual violence do so with complete impunity. On Tuesday, the Ethiopian government admitted there had been sexual assaults on women in Tigray, but sought to justify it as a consequence of the conflict. Mr. Deputy Speaker, in 2008, the UN Security Council unanimously approved Resolution 1820, which demands the immediate and complete cessation by all parties to armed conflict of all acts of sexual violence against civilians, and says they should immediately take appropriate measures to protect civilians, including women and girls, from all forms of sexual violence, including enforcing appropriate military disciplinary measures and upholding the principle of command responsibility. And it further goes on to say that rape and all other forms of sexual violence can constitute a war crime, a crime against humanity, or a constitutive act with respect to genocide. This is tough and unequivocal language. The UK has the privilege of being a permanent member of the UN Security Council and has a responsibility to ensure this resolution is enforced. It was Lord Hague of Richmond, then Foreign Secretary, who campaigned alongside Angelina Jolie against the use of sexual violence in war and received an award for his efforts from the then US Secretary of State Hillary Clinton. Now is the time for the Conservative government to prove that this was more than a publicity stunt. That brings me to my third and final point, the lack of response from the international community. The European Union, Germany and the United States paused their aid to Ethiopia, and the US administration last week sent the respected Senator Coons of Delaware to Addis Ababa. Ireland has led moves for the EU to apply targeted sanctions. However, the rest of the world has done little more than talk, and the governments of Ethiopia and Eritrea have turned a deaf ear. What is needed is not more words, but action. So I'm asking the Minister for action on the following points. The Ethiopia Country Programme is the biggest UK bilateral aid programme, as the Minister stressed at the International Development Select Committee last week. Will Her Majesty's Government align its policies with the UK's international partners, the US, EU and Germany, and pause the parts of its aid programme which are going to the Ethiopian Government? Will Her Majesty's Government support the moves to set up an independent UN investigation into the massacres of civilians in Tigray, including those at Mai Kadra, Axum and Samurai, the targeting of refugee camps, including those at Hitsats and Shemelba? Will Her Majesty's Government do this urgently before evidence, including of survivors at massacre sites and rape victims from hospitals in Mekelle, is removed or destroyed? Will the Government introduce targeted sanctions against those in Ethiopia and Eritrea responsible for the atrocities in Tigray, following the approach taken by the European Union? Will the Government continue to ensure that the UN Security Council remains actively engaged to end the war in Tigray with the abuses associated with it? Will they press for the immediate withdrawal of Eritrean troops and also seek to ensure there is an inclusive national dialogue in the country, as many Tigrayans have been calling for, to secure a lasting peace?
Will the government specifically ensure that the evidence of widespread use of rape and sexual violence in the Tigray conflict is collated and the perpetrators brought to justice in line with UN Security Council Resolution 1820? It is wholly unacceptable that soldiers from the Ethiopian and Eritrean armies should be able to rape women with impunity. And it is equally unacceptable that their commanders-in-chief should permit their forces to use rape as a weapon of war or fail to bring justice to those under their command who commit such a crime. Will the government take steps to publicly support the US administration's initiatives to ensure that immediate and full access is provided to humanitarian agencies in Tigray, and that unfettered access will be provided for local and international journalists without repercussions for their translators and fixers? The Right Honourable Member for Esher and Walton, the Foreign Secretary, has spoken of his experience in taking war criminals to the International Criminal Court in The Hague. Will the Minister therefore press him to take initial steps through the UN Security Council to bring prosecutions against those whom the evidence points to being responsible for war crimes in Tigray, including the use of rape? Mr Deputy Speaker, the effects of this war will continue long after the guns have fallen silent. There will be empty spaces where civilian populations were murdered, and there will be a cohort of children growing up who are the result of the rape of their mothers. This further illustrates why this is absolutely the wrong time for the UK government to be reneging on its promise to maintain UK aid spending at 0.7% of GNI, and I hope the Minister will also reflect further on this disastrous decision. Yet even now, the UK government can help avert yet more destruction in Tigray and can provide justice for the survivors of the massacres and for the women who have been raped. It will, however, take much more than words. It will take action, and that is what I and many others hope the Minister will commit to tonight.